Hello everyone. Welcome to Digital 100. Saka last video medu tadza about undefined and now and ma data types data dzidza. I think this is the last video that tichanyanya kutaura about ma data types. Ma data types acho tichazomadzidza with time. Muchazomaona because toita confusion now. Saka a data type ratinodzidza this video is it's called an array data type, and clear is this so that we can see much that safe will declare everything here. That's about an array data type, and sakatika tikanyora kuti alright tisati tatanga kunyora anything, let me explain what an array is. If you still remember tichiro kuchikoro tichiita maths, I think nana form 1 we learned about anonzi sets, and tichiti a set inenge iri a group anchinyazoziva definition yataishandisa wasoefa ndasinganyanyi kuteerera. Alright, that a set and rinotakura kana kuti ma values are related, and for example it's a set ma specific numbers. Kunokuregedza titi kana kuti an array and it's a group of things. For example toti vanhu, and saka tongogona ngoti anenge ari mazita evanhu and tokwanisa kumaisa muarray. Toti maybe macolors, tokwanisa kugadzira an array remacolors, it's a group of colors. Tokwanisa kungoti maybe age, zvine zvichira kuti manumbers anenge ari age dzevanhu, and tutichi for example regedze titange nemazita evanhu tongoti vanhu, and then tobva tati equals. Kuti utaridze kuti array tinoritaridza sei, tinoisa masquare brackets aya. Saka anything chinopinda mumasquare brackets aya ave ma values ndo ave machi. Saka since vanhu tichida kunyora mazita evanhu, vanhu chi ma strings and mazita evanhu, saka array rinotora ma data types akasiyana siyana atange chidzidza nezvawo esayaya, but so far let us focus on simple things. Toti vanhu, for example tobva tati Percy like this. Apana papa ndichangonyora mazita angu nema siblings angu, and tobva tati tina Percy, tina Ben, then tina Vicky, and tina Adi like this. And saka iri kana rakadai so iri rinonzi an array. Array rine mazita evanhu vangani 4, and saka kuti zvotione kunoku kuti zvibude tinouya tobva tati console.log tikati vanhu like this, tikaseva. Mukaona kuno iri kutobudisa kuti 4, and because an array inotokwanisa kutokuudza kuti array redu rine zvinhu zvingani, rine zvinhu 4, and which are these 4 names. And kuti izvo tikwanise kuona toti let's say toda kungopika Ben chete, and tinokwanisa I think pane something fun chamuchadzidza. Tine anonzi ma-index, and saka tiri kutora a position yemunhu, and ndo yatinotora tobva tashandisa kunoko kuprinda kuti tiprinde. For example toti zvotoda kuprinda Ben ari paposition yechingani, toti 1 2, and mirai muone zvinhu zviri fani zvichaitika apa. Saka kuti tiise position yemunhu, and tinoshandisa masquare brackets again, tobva tanyora number yeposition yemunhu ndokuti ibuditse. Saka I want you to watch something. Vakamboita programming ndo nyadzodza kuti muri kuziva, but vasati you learn something new. Saka toti Ben wedu ari paposition 2, and tikanyora kuti 2 regedzai tiprinde. Tikaprinda panapa iri kunyora kuti Vicky ari paposition 3. I think makutoti computer inopenga chichiri kuitika. And when we come to computers, kana when we come to programming, 0 is a number, and so when we start counting, we start to count at 0. Saka kana watoprogram mode mako chitoza kuti you are counting starting from 0, musazozviapply yenyu kuri word. But when you are talking to computers,
when you are dealing with computers, it starts to count at 0. Saka panapa patototi each pace ari position 0 1 2 3. That's why maona abudisa viki. Saka if you want to output penny ari position 1 like this, and we save, ndo pamunoona penny. Kana tichida ku outputa Percy ari 0 like this. Saka panapa pa yakupika from variable. Saka tokwanisa kuita ma console log edu regetimate sr4 like this, then uyindi 1 uyindi 2 uyindi 3 like this. Saka you see kuti irikubudisa ma values ari mu array. Saka tine array rukuholda vanhu, then vanhu ava turikuva panapa pa umwe nomwe ne position yake. You can have an array rema numbers, you can have an array resist. Tichazoona taudzidza tichienda mberi tichi apply. Saka thank you for watching this video. I'm sure madzidza zvakawanda. So please don't forget to subscribe, invite other people. See you in the next video.